Кто нас сегодня смотрит? Добрый вечер всем. Будем смотреть трансляцию. Наконец-то. Да, 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 будем смотреть, ждем анонсов. Давай обсудим вообще, что мы ждем, ну, кроме квеста третьего. Как ты думаешь, Кроме что-нибудь квеста еще будет? третьего, ну, Да. учитывая, что они уже и так показали все его данные, я бы хотел посмотреть их информацию по их прототипам, которые тоже недавно показывали относительно, с интересными М, инсайдами, где что может, где что, ну, что они покажут новенького, что пока еще не будет в устройствах, которые можно купить. Ну, а так, да, предвкушение квеста третьего, разумеется. Думаешь, покажут что-то новенькое? Ну, как минимум, просто покажут со всех сторон его. А так, в целом, все можно было подтвердить. Ну да, да. Интересно, были слухи же, что, по идее, должны райбены анонсировать сторис. Вроде Вторые, как. Да, да. ну, кстати, да, вполне вероятно, если они будут с лучшими характеристиками хотя бы дольше работать, то будет довольно интересно. Ну да. Так, посмотрим, что там будет. То функционала у Напомню них не позже. хватает. Что не хватает? Функционала. Функционала, да. Блин, прикольно было бы, если бы они сделали как, ну, типа как X-Real, только автономный, без проводов. Ну, чтобы вот картинка выводилась до полной реальности. Тем более, по-моему, мета же, они же хотели что-то такое делать. То есть у них же там как раз секретные их разработки всякие. Есть там такая история, что они очки делают до полной, ну, нормальные очки до полной реальности. Ну, они хотят, но пока это технически очень практически невозможно реализовать в таком маленьком форм-факторе. У них есть там эти прототипы, которые должны помогать прорабатывать это. Но пока просто такое количество электроники нельзя впихнуть в такой маленький корпус. Ну, в таком, да. А вот что-нибудь типа Vuzix Blade второго или Inma R вторых, вот туда вообще, ну, видимо, вполне реально сейчас уже. Ну, как минимум, у них они точно должны показать что-то новенькое, что еще не показывали, именно в плане технологий. Да, да. Я тебе, кстати, потом, ну, я сейчас, вот когда вернусь, я с тобой тут взял эти Inma очки, вот, потом дам тебе тоже потестить, как приеду. Прикольные, прикольные, интересные. Мне Это, понравились. это интересно, да. Вот. А, кстати, ты же недавно тестил фокус, ой, не фокус, а XR Elite. Как тебе вообще? Да, тестировал. Что-то пропал. Алло, да, миксер тестировал. Так, сейчас, минуточку. Сейчас расскажу. Не, сейчас слышу уже, сейчас вернулся. О, нас уже четверо смотрят. Если напишу что-нибудь в чат. Ну да, да, тестировал. XR Elite. В целом, ну, неделю в них сидел. Но Мгм. ощущения в итоге смешанные от них остались. И, Почему? ну, первым делом, ну, из того, что у них действительно классно сделано, это режим смешанной реальности с помощью камер, которые они сделали. Он прям М, очень хороший. Через камеры можно прям спокойно смартфоном пользоваться. Даже перед экраном, когда я сижу, я вижу свой экран. Если он не слишком яркий, что, ну, на квесте Pro такого не добиться. Но при Прикольно. этом, как сами очки, они довольно спорные именно для
того, чтобы с компьютером я могу его использовать. Во-первых, сам форм-фактор мне очень понравился. Он, Мгм. ну, они на мне сидели очень удобно. Прям весь вес был на носу, и они, когда их плотно прикрепил, они были слишком высоко для меня. То есть я не видел ниже своего носа практически. И при этом видел высоко в небо. Они прям на носу у меня Да. висели, и было некомфортно. Свет не проникал, конечно, но я долго так и особо не мог сидеть. И по М. ощущениям, мне они именно по лицу вообще не подошли, потому что я их не мог прям близко к глазам линзы поставить, из-за чего и угол обзора у меня был довольно низкий. Прям как бы по ощущениям даже меньше, чем на квесте втором. Причем заметно Ой, меньше. что? Что ну, никак не может быть. То есть по заявленным характеристикам там сильно выше должен быть. Но по ощущениям Да. было именно так. И М. в целом по картинке там были видны переотражения, как на Пика четвертом, что тоже не очень хорошо сказывалось на качестве. То есть там явно видно было, что плотность пикселей выше, что классно. И в некоторых моментах, в некоторых сценах я прям ощущал, что картинка хорошая. Но М. переотражения, которые видны даже на ярких сценах, были у меня, меня немного печалили. То есть, как игровой шлем до дома, я бы его не использовал. Quest Pro для этого лучше подходит. Сейчас вижу, как его можно Понятно. применить где-то в коммерции. То точно. То есть для людей, кому нужно показать что-то там на полчасика, это прям подойдет, учитывая разрешение и смешанную реальность. Но сидеть больше часа мне в нем особо было очень некомфортно. Больше сейчас некомфортно. Ну да, так не очень хорошо. Ну, Ну, в идея Quest понятна. Pro, да, спокойно можно и по 4, и по 5 часов можно сидеть. Особо лоб, конечно, не очень хорошо себя чувствует, но вполне себе. А тут вот Мгм. я надел после того Quest Pro, и мне прям проще, легче стало. Прям приятнее. А. Вот она трансляция. Так, они, походу, задержали. Говорят, что через полчаса будет трансляция. Что, конечно, А, да ладно. да, Опаздывают? опаздывают. А, да, точно. Офигеть. Ну ладно, подождем, чё, куда деваться-то? Да, чатик У нас. даже есть, что-то пишут. Да, трансляция в Фейсбуке, это, Да. конечно, интересно. Да, находясь в России. Конечно. Понятно. Да, интересно, конечно, сейчас будет квест 3. Прям когда они предзаказы откроют, как они их начнут сразу, не сразу продавать. Ну, Вот. я Ну, в прошлый думаю, раз они вроде да. бы сразу начали Ну, не со предзаказы делать. предзаказы сразу открыли, но поступили в продажу, по-моему, через пару недель. То есть где-то, я думаю, 10 будет Да, да, открытая продажа. наверное. Ну-ка, посмотрим. На Амазоне нет еще квест этих? Да не. Да. Были, конечно, какие-то новости, что каким-то умельцам удалось получить быстрее обычного. Но они не смогли активировать шлем. Приложение мета Мгм. просто не позволяло использовать этот шлем, потому что еще нет Ну, анонса. Все, что они могли сделать, это зайти в меню разработчика, посмотреть данные устройства. о, тоже неплохо. Ну, они и так уже все Для начала. видны. Ну, они вроде, да, они же слиты. Это уже информация доступна, как я понимаю. Да.
А видел информацию по Пика, новым устройствам от Пика? Пика 5. Контроллеры? Ну и контроллеры, и сами Ну, устройства. я, Там же у них достаточно много чего. ну, Они да, но планируют... я про устройство что-то мало. Да, про устройство я мало видел, а вот про контроллеры, да. Да, читал, смотрел, прям неожиданно что-то они так Ну, вроде контроллеры они, недавно скорее выпустили. всего, хотят повторить, как на квесте, но они, ну, из того, что я видел, там у них несколько устройств, они хотят показать. И Пика 5, и Пика 5 какой-то Макс, что-то такое. То есть несколько версий. И одна из этих версий достаточно, ну, очень хорошая, очень интересная была по характеристикам. То есть там сильно дороже, но и с разрешением очень высоким. Я вот сейчас поищу, пытаюсь найти эту информацию. Ну Мгм. там прям то, что они анонсировали, это интересно. Ну да. Вот когда выпустят? Ну, наверное, в следующем году. Ну что, они недавно Пика 4 выпустили, и, наверное, странно будет сейчас выпускать пятую уже. Ну да, зачем им вообще с метой, наверное, им особо не надо сейчас соревноваться, потому что, ну, квест Пика 4 в целом имеет достаточно высокие характеристики, чтобы даже с квестом 3 конкурировать. Ну да. Согласен. Телефон тоже взять поближе. Так, что, 25 минут у нас осталось, отлично. Что-то у них. Нашел, да, нашел информацию по поводу вот Пика 5, Пика 5 Pro и Пика 5 Pro Max. Утечка была, что 3 модели они хотят сделать. Причем Пика 5 и Пика 5 Pro, наверное, будет так же, как и с Пика 4, скорее всего. И при этом разрешение у них будет 2560 на 2560 на глаз, что больше, чем на Quest 3, который сейчас анонсируют. Судя по сливам, вот как бы на Quest 3 будет 2200 на 2060. То есть выше, чем на квесте втором заметно, заметно выше, но все равно не какое-то прям очень высокое значение. Ну да. Ну вот тут интересно, что Pico 5 Pro Max объявлено, что будет, даже не объявлено, а вот по этой информации не особо надежной, 3840 на 3840 на каждый глаз. То есть 4, даже больше, чем 4К на каждый глаз. Что для автономного устройства звучит как-то нереально пока что. Но если Да, они это правда прям. смогут такое сделать с достаточно хорошими компонентами остальными, это будет прям очень круто. Угу. Согласен. Ну, посмотрим, подождем, увидим, что там как будет. Ну У нас на... и да, по датам, то, что они хотят сказать, это апрель 24 года. Ну вот. Апрель. Ну да, что-то такое. Когда будет по-настоящему неизвестно, конечно. Но сам факт того, что оно будет, это приятно. Ну, весна 24-го получается. Это такая хорошая дата. Вполне. Ну, конкуренция это хорошо, потому что Пика 4 много кто приобрел, много кому он понравился. Ну и я сам на Пика 4 перешел, получается, во время квеста 2. Для того, Ну чтобы да. с компьютером использовать, это прям апгрейд был по ощущениям. Ну да.
Но я вот, кстати, когда тестил и то, и другое, по ощущениям на Пика 4 все-таки картинка чуть менее яркая, так скажем, чем у Quest 2. Не сложилось у тебя впечатление такого? Ну, да, она точно не такая яркая. Это связано с панкейк-линзами, которые Мгм. они проводят меньше света, больше света остается там из этих переотражений. Но все равно панкейк-оптика для меня вот прям точно лучше, чем любые линзы Френеля пока что, из того, что я тестировал. М. Ну вот по линзам я пока не видел ничего лучше, чем на Quest Pro. Ну и разве что еще на Варио. На Варио Aero. А, Aero. Да, там линзы хороши. Там, конечно, другие проблемы появляются. Там, да. но все равно. У них там они свои собственные линзы и очень дорогие. Да, там проблема появляется в цене просто сразу. Кстати, сейчас же Варио подешевел. Не Да? видел новость? Нет, нет. И сколько он теперь стоит? Они типа сбросили до $990. Сейчас, кстати, проверю. Может, по времени 990? будет. А, сейчас я гляну. То есть так же, как Кстати. и Quest Pro должны стоить теперь. Да, да. Вот, да, $990 и, соответственно, столько же евро и в Европе. Ну, это реально интересно, потому что я не видел Варио дешевле, чем... Да, они даже здесь, в Москве, в среднем в 2 раза дороже Квеста Pro. Да. А, это интересно они сделали, конечно. Вдруг. Может, мне какой-нибудь Варио Aero 2 готовят? Ну, я даже не знаю, что они там могут сделать такое. Ну хотя, было бы здорово, если они сделают, уберут их основной вот этот вот, как, даже не дефект, как особенность с синими, вот этой синей сеткой, Угу. которая появляется, то, ну, вообще, когда тестировал, конечно, был вау-эффект довольно значительный, потому насколько высокое там разрешение по качеству картинки, когда запустил Elite Dangerous элитку, там прям больше часа провел в том, чтобы просто разглядывать те места, где уже был 100 раз. Да, мне тоже понравилась картинка у Aero, конечно. Мне написали. Ой, прикольно, мне тут реклама. Второй квест продают. Предлагают купить. Надо Вылезла. покупать. Так. Да! Сейчас интересно, они его вообще продавать-то будут? Потому они точно не собираются пока что прекращать поддержку. Ну и зачем им это делать? Очень. Ну, на Квесте втором сейчас самая большая аудитория вообще. Ну и продавать, я думаю, тоже пока будут. Может, цену сбросят. Было бы интересно. 17 минут до начала трансляции. Да. Ждем. Еще всего 17 минут. Что ж они так перенесли-то? Цукерберг Цукерберг, готовится. да, не успевал, видать. Вот. Уже тут что-то листаю обзорчик на Big Screen Beyond на английском. Ну и как там? Я не знаю, я только открыл. Ну, из того, что я видел, Beyond
довольно неплохой шлем. Не для всех, но для тех, кому он подойдет, это прям единственный вариант. Ну, то есть самый легкий и маленький шлем с трекингом на базовых станциях. Вот Мгм. лучше всего должен зайти любителям VR-чата, чтобы можно было, ну, чтобы минимальная нагрузка на лицо была, чтобы отдыхать, лежать, спать и с full body при этом. М. Ну да, да, но ему, получается, все равно нужны базовые станции и какие-то контроллеры, Ну да. чтобы полноценно пользоваться. Того это в любом случае. То есть они же по району тысячи, по-моему, $1000 стоят бигскрины, плюс базы там по $200 каждая. Это если в Штатах брать. Это условно сколько? 400 и контроллеры, да, индекс $300 почти. Ну Ну да, то да. есть где-то 1700 выйдет. Плюс доставка. Ну, это Так, нормально. это интересует тех, у кого уже есть и контроллеры, и базовые станции, я думаю. Для них это будет прям хороший апгрейд. Например, если у них, ну, с индекса, я думаю, можно перейти на Beyond. Мгм. Хотя индекс сам по себе комфортный шлем, но плотность пикселей у них довольно маленькая по современным стандартам. Не дотянули. Ну, шлем старенький уже. То, что он до сих пор остается актуален, это удивительно. Это да, это да. Там уже можно новое выпускать вполне. Что-нибудь. Так, сейчас тут мне Трансляции покажу. плохо у Фейсбука. Неудивительно, это же Фейсбук. Надеюсь, когда все запустится, таких проблем не будет. Да, надеюсь тоже. Мне пишут по Пика 4. Спрашивают, что как, инструкции и все такое. Вот. Кстати, та инструкция, которую ты делал, как раз тогда скидывал, вот я ему сейчас скинул человеку. Удобно. Ну, там в целом Да. ничего сложного. Мгм. Да, 14 минут. Блин, ну интересно, по-любому же не только квест. Вообще интересно, что они будут делать с метавселенными. Вот мне, не знаю, по ощущениям, история с метавселенной не очень понятная. Вот так вот, если задуматься. Ну, то Ну, есть вроде да. прикольно, но не совсем понятно, насколько это удобно. И там ты же не будешь проводить, не знаю, по несколько часов в день в VR. Ну, если ты не разработчик, да, там какая-то профессиональная история. Ну вот, по сути дела, метавселенная же она и так уже есть. То есть тот же VR-чат вполне можно назвать Да. метавселенной, где есть огромное количество миров с самым различным контентом, где и мини-игры, и какие-нибудь шахматы, и места, где можно там, клубы, чего там только нет. Но Facebook, я думаю, он хочет именно сделать что-то больше с упором на коммерческое использование для компаний. То есть вот они же интегрируют туда Teams, хотят интегрировать Microsoft Teams, чтобы как-то все это в рабочий процесс имплементировать. Ну да, да. Примерно такое у них видение, чтобы это все можно было в коммерции использовать. Поэтому особой популярности у них и нет. Это точно. В том году в Дубае была выставка Jitex. Вот, там был прям отдельный павильон, выстроили рядом с этим, с конвеншн-центром, где они проводили. Вот, и он был посвящен чисто метавселенным. Вот, так, необычненько.
То есть прям вот Мгм. именно все под метавселенной. Там Варио были, Тесла, Сьют, еще там разные компании, Сенсориум, Вроде по-моему. да, ты рассказывал, как тестировал что-то из этого. Да-да-да. Я как раз XR3, Vario XR3 тестировал. Так, необычное ощущение, конечно. Ну, XR3, да, это сейчас очень классный шлем. Я, к сожалению, не особо не протестировал его, когда в руках Мгм. держал. Так и не запустилось. Ну да, не, шлем прикольный, да. Ну, я даже не Дорогой, сомневаюсь. правда, А пипец. если еще и нужное программное обеспечение у них запустить, там же отслеживание рук и вот эти вот смешанная реальность очень классная, где прям, ну вот, судя по тому, что Thrill Seeker в своем видео рассказывал, там прям действительно виртуальные объекты сложно отличить от реальных, когда в режиме сквозной камеры находишься. Это ну, очень круто. Ну, в принципе, да, в принципе, так и есть. Там, Вот. по-моему, прям эксперимент был, где какую-то комнату запускали, и человек должен был найти виртуальный объект. И там был какой-то столик, и он не сразу его нашел. А, Он да, как коснулся его, а его там нет. прикольно. Да, необычненько. Вот. А ты же этот про мету видел, да, там что-то сливали. Уже пару месяцев, несколько, даже, наверное, несколько месяцев назад, типа, сливали их план там по созданию тоже очков дополненной реальности с кольцом, там еще какие-то продукты, то есть, типа, стратегия компании там до 27-го года вроде или что-то такое. М, Ну, по поводу с кольцом имеешь в виду тот, который на запястье? Да, да, да. Ну, они о нем даже на предыдущем Facebook Connect вроде упоминали, как они Слышно? ну да, это же их интерфейс, по типу, который должен распознавать некоторые сигналы нервной системы, чтобы управлять каким-то интерфейсом. То есть, ну, они, конечно, и экспериментируют с разными способами ввода данных, но пока, ну, интересно, что они смогут сделать именно если соединят все это. То есть сам этот браслетик, он, конечно, интересный, но если не добавить какого-то функционала ему, то он будет, ну, он прям бесполезен будет. А так, если Ну действительно да. очки и браслетик, если они его доработают, чтобы можно было много, ну, чтобы удобно было им пользоваться, то должно быть интересно, конечно. Согласен. Сейчас я отвечу на звонок. По телефону звонят и вернусь. Мгм.
5 минут остается. А, ну ладно. Да-да. Тут? Тут Отлично. Да, я договорил, что-то пару минут подзатянулся у меня осталось. разговор немного. Да, отлично. Наконец-то. Вот. Прикольно сделали так, анимации красиво. Сейчас тогда посмотрим, что да как. Ну, тогда я тебе доверю такой перевод частичный. Ой, уже Вот. страшно. Ладно. В прошлый раз, я помню, отлично справился просто. Так, О, это что такое? Мой эфир закончился. С чего ты взял? А, во, они, видимо, заново запустили. Мета сначала. Ну да, сейчас минута осталось, все работает. Да, Пугает. все идет. Все нормально, все хорошо. Ну, Ждем. попробую основные части самые полезные переводить. Потому что когда они снова начнут разговаривать про то, как они переживают за то, что всем было комфортно в новой метавселенной, как они о том, что всем это подходило, там прям начинаются очень нудные беседы. Да, ну там, я думаю, можно просто сказать, что да, они переживают за нас, и в принципе все. Передают свои чувства. Да, да, именно так. Вот. Что-то все. Картинка. А, вот, идет счет.
все нормально. Здесь сейчас все должно начаться как раз. Еще одна минута. Ну, из того, что еще возможно будет, это наконец-то они сделают два экрана в квесте вместо одного на два глаза. То есть как на квесте Pro. Если они так сделают, то, во-первых, регулировка должна быть нормальная. А во-вторых, будет возможно так же, как на квесте Pro, чуть сместить, чуть-чуть наклонить панельки экранов в разные стороны, чтобы что тоже положительно сказалось на картинке. То есть пиксели так сильно не сливаются на левом и правом экране, из-за чего кажется, что решение больше. Опа. Ну да. Начинается. Ну, сейчас. Who's coming with me? Cause I see the future. Let me show you what's next. Let me show you what's next. What's next? What's next? Let me show you what's next. You watching this? Let me show you what's next. What's next? What's next? You watching this? Let me show you what's next. Сделать интеграцию. Let me show you what's next. Пока что WhatsApp установить шлем можно, но это Let me show you what's next. неудобно. What's next? What's next? You watching this? Let me show you what's next. Да, вот, он начинает с ведём. All right. Hey everyone, welcome to Connect. Добро пожаловать на Connect. It is really good to be in person with all of you. It has been quite a bit since we've done one of these live. It's really fun to be in person. So we have a lot of exciting stuff that we're going to talk about today. We have Quest 3 and some other new hardware that I'm excited to show you. And we have a whole lot of new AI experiences. So we've been in the lab for a while, and I'm really looking forward to showing you what we've been building. But first, I just want to take a moment to talk about why we're here. At Meta, we are focused on building the future of human connection. And what that means is that we build products to help people feel closer. Like we're right there, present with each other, with our friends and family and colleagues and the people we care about, no matter where in the world we actually are. And we do this because we believe that makes us, that strengthens our relationships. It helps us have more fun together. It improves how we learn. It gives us more opportunities that help span distance. Now, the physical world around us is amazing, right? I think that one of life's great joys is getting to go out and be active and explore. And at the same time, over the last few decades, our industry has been building up this increasingly vibrant digital world alongside it with all the apps and digital content that we've been creating. And I always find it funny when people say that the digital world and all the apps and stuff isn't the real world. Because I think increasingly, in our modern time, the real world is really this combination of the physical world that we inhabit and this digital world that we're building. But even though we constantly are touching the digital world, it's mostly through screens, and it's almost like it inhabits a completely different plane from our physical lives. And I think that one of the most interesting questions for our industry over the coming decades is going to be, how do we unify these experiences of the physical that we have with this vibrant digital world to create something that is more coherent
and just better than anything that we have today. ощущался куда ближе к реальному. Now, in the future, I think not too far from now, you're going to walk into a room, В будущем and довольно there are going скоро to вы be сможете зайти в as комнату, many holograms of и там digital будет также things for you to много interact with голограмм, as как there are и physical objects. реальных объектов. I mean, think about all the things that are physically there that don't actually need to be physical things. Подумайте Right? о All the многих вещах, paper, которые находятся the media, the физически, но games, the art, your далеко не обязательно workstation, там any находиться. screen, Картины, all be interactive сообщения, holograms. наклейки, Now, think about те going же and экраны. hanging out with your friends. Все можно сделать Pretty soon, I голограммами. think we're going to be at a point where you're going to be there physically with some of your friends, and others will be there digitally as avatars, Через as какое-то время holograms, вполне and может they'll быть, feel что не обязательно just as вы сможете present as гулять, everyone else. и ваши друзья могут быть Or, рядом you'll walk into a в meeting, цифровом виде. and you'll sit down Не at a table, обязательно быть and рядом с вами. you'll be there with your, there will be people who are there physically and people who are there digitally as holograms, but also sitting around the table with you are going to be a bunch of AIs who are embodied as holograms who are helping you get different stuff done Все too. равно все вместе. So, I mean, this is just a quick glimpse of the future and how these ideas of the physical and digital come together into this idea that we call the metaverse. Это то, как And они a lot of the видят foundational technologies to enable this are the Помню, things that про we're going to talk HoloLens about такое today. тоже хотели вроде сделать. Mixed но как-то reality они не пошли allows далеко you в to этом bring направлении. digital objects into the physical world. Ну и вот основная Advances in технология — это AI смешанная реальность. allow us to create different AIs and personas that can help us accomplish different things. Позволяет And smart glasses are going to eventually allow us to bring all of this together into a stylish form factor that we can wear all day. позволяют все это носить рядом с собой. Now, a big part of this innovation is about making sure that these technologies are accessible to everyone. И нужно Right? сделать так, чтобы эти Sometimes технологии we были доступны innovate всем. by releasing something that has never been seen before. Иногда We do that a с lot. тех технологий, которые But sometimes we innovate by taking something that is awesome, but is super expensive, например, and making it so that it can be невероятно хорошее, но affordable очень for everyone дорогое. or even free. Зачем? And innovation to bring the future to millions or eventually billions of people Цель is заключается a в том, big part of what чтобы we do, and I think that that's инновации really important too. сразу большому количеству, All большому right, количеству so with that all людей. said, let's jump right in. Это да, тем же Костро, который практически никто не смог First, потрогать. we are incredibly proud to introduce Quest Quest 3, the О, first без- mainstream без mixed больших reality headset. Первый шлем дополненной реальности, да? Наверное, это из-за того, что у него лидар стоит. Quest 3 is it's the most powerful Это самый headset that we мощный have шлем, ever который мы shipped, когда-либо and делали. it allows you to blend the physical and digital worlds Позволяет together. Совместить физический Navigate и it with цифровой мир вместе. just your hands if you want, and the hand tracking is getting really good. Контрекинг Or with еще these лучше. brand new precision controllers that we've designed for новые games or контроллеры work для or things that where you работы. want some extra precision. И та- для того, где And нужно of course, больше it's completely точности. standalone. No wires, no Конечно, он battery полностью pack, автономный. nothing like that that's going to break your sense of presence. никаких проводов. So when you put on Quest 3, Когда ты надеваешь квест 3, you see the physical room around ты you. видишь свою комнату. Only now it is a canvas that you can теперь bring your digital это objects into the world. не Quest просто 3, какое-то it окружение, understands your space, твоя область, so you которую ты can можешь play with the world дополнять around you. своими You объектами. can solve Lego puzzles, or you can build your own creations on any flat surface in your room. Показывать особенности Play смешанной games реальности like BAM with your friends Можно sitting around a играть table, whether you're в physically игры. right there together, прямо вместе. or even if they're far away. Это говорится о технологии You know, маяков. people love working out in Quest. Чтобы можно But было в now, одной if you're doing a комнате с body несколькими combat людьми workout, the targets are going to come at you in your physical room, прикольно. whether you're in your living room or if you're Внутри игры you're in your home gym. You're куда be able to look больше around and see the room around you, so you're going to be a lot more comfortable, реальности. swinging your arms and больше moving your body. имплементации в играх. Можно будет The заниматься этим limits всем of как бы в your своей physical комнате. space are going to be able to expand. Пределы So you're gonna be able to be a физического part of much пространства larger можно будет worlds. увеличивать. You know, there's one point in the Stranger ощущалось, Things что ты game куда where более большем you can be пространстве sitting in your находишься, living room or anywhere else, and чем portals to в the upside down open right there. Now, these experiences are possible Этот опыт because возможен, Quest 3 потому что квест 3 shows your physical space with показывает 10 times more физическое pixels пространство куда than what we had on более, Quest 2. куда большей плотностью And it пикселей. automatically maps the находится space that втором. you're in using two благодаря- dedicated color camera благодаря sensors and a двум depth sensor.
which makes it so that if you pick up a digital ball and throw it at the physical wall, it'll bounce off it. Or if someone's shooting at you and you want to duck the fire, you can just get behind your physical couch. Сканировать комнату. Это интересно, если действительно две цветные камеры, а не две... Now this also means that you're going to be able to take a big virtual screen and just drop it wherever you are, and it'll show up in your physical room. And this is going to unlock a lot of awesome experiences for hanging out with people, watching content, even if they're not there with you. Now, one thing that I'm pretty excited to share today is that Xbox Cloud Gaming is coming to Quest in December. So you're going to be able to play hundreds of Xbox games, including titles like Halo and Minecraft and Elder Scrolls, and you're going to be able to do that on a massive screen anywhere you go. Now, we're just scratching the surface of what's going to be possible when you can drop virtual objects into your physical space. And next year, we're launching something that we call augments, which are basically persistent, spatially anchored digital objects that you can interact with. So, you can put a frame on your wall with photos and videos from Facebook and Instagram. You can put a digital portal next to your physical workout gear, so every time you walk by it, you can easily jump into a supernatural workout. So, there's a lot to do here. All right, and with mixed reality on Quest 3, the transition is seamless. So if you're in an immersive experience, you can always just double tap on your headset to get back to your physical environment, and you'll see the immersive world that you're in just melts away. You're back in your physical space. All right, I'm really excited to see what all of you do with this. I'm really excited to get this in your hands. This is going to be a game changer and a big capacity improvement for these headsets. Now, on top of this, we also have the world's best library of fully immersive content. And there are a bunch of new titles that are coming, and they take advantage of all of the new power that is in this Quest 3 headset. Because this is the first headset that is shipping with the next generation Snapdragon XR2 Gen 2 Qualcomm processor. It's got twice the graphics performance of anything we've shipped before, and we designed new pancake lenses and paired them with new displays, so the graphics performance is really stunning. So let's take a look at Asgard's Wrath 2. For the original, you needed a full gaming PC and a headset that was wired to it in order to get it to work. And the sequel runs natively on Quest 3, and it looks awesome. Assassin's Creed Nexus, finally here! Finally here! Worth waiting for. I know a lot of us have been waiting for this. It looks stunning. It looks stunning. And there are a bunch of other major developers who are bringing great titles out of the Open App Lab that we have, like Roblox, which is launching today. I'm really excited for this one after taking the time to optimize it for VR. It's going to be a big deal. There's also a major live sports season coming up with X Stadium. So, we got fully immersive NBA games for free on us. You can literally sit courtside from your couch. If you're into fighting like me, you can watch LFA or Cage Warriors from UFC Fight Pass in 180-degree 4K resolution. Pretty much the next best thing to actually being in the octagon. Well, that's pretty awesome, too. We've got a lot of awesome new Horizon content coming. Love it. Shout out to Super Rumble and Citadel, which have gone to the top of the charts of popular Horizon destinations. As you can see, the visuals continue making big steps up, and these are just some of the most fun social games that are out there. In addition to all this, there are also a bunch of tools for businesses that are coming too. Millions of people have used one of the hundreds
of productivity and work apps on Quest. And next month, we are launching Meta Quest for Business, which is going to allow you to take mixed reality and bring it to your organization at scale. So, this is going to be compatible with Microsoft Intune, VMware Workspace ONE, Ivanti UEM. And we got Microsoft 365 also coming to Quest by the end of this year. So you're going to be able to use, the productivity apps where you can get stuff done. Word, Excel. Overall, all right, so that's a bunch of the content that's coming. There's more coming as well, but that's what I have to talk about today. I'm really excited about Quest 3. It is the most powerful headset yet with the next generation processor, better displays and optics. It's 40% thinner, a lot more comfortable. And it comes with the great new precision controllers or the awesome hand tracking that has just gotten a lot better. End to end, we have designed this thing and optimized it, the hardware stack, the software stack, so it can deliver amazing mixed reality and the world's best immersive content library. So there it is. All right, Quest 3, it is shipping on August 10th. You can order it today for $499. All right. Now, when I just think about this stuff, looking back, I just think it's kind of wild that, 5 years ago, the state of the art was you needed a big gaming PC and a headset that was wired to, and you needed to set up all these sensors in order to be able to do some of this stuff. And now, we're sitting here, and you can do all of this with even better resolution, plus mixed reality. Take it anywhere you want for just $499. Our goal is to continue to lead in developing the state-of-the-art on this, and also to continue leading on bringing the best devices to everyone. And I'm really proud of the progress that the team has made here. So congrats, guys. All right. Now, there's no real way to do this transition. So let's completely change gears and just go in a completely different direction. Let's talk about AI. So this has been an amazing year for AI. At Meta alone, we have launched AI models that can generate 3D video from text prompts, that can create sound from images, that can bring objects into VR just by looking at them, that can let you speak a different language in your own voice, and of course, a leading open source foundation model, Llama 2. All in the last 12 months. But this is really just the beginning. Because if you look across the industry and if you look at what everyone is doing, most people haven't yet had the chance to experience these LLMs or any of these AI advances yet. And that's a thing that I think that we can help change. So today, I want to talk about some of the work that we've been doing to bring this state-of-the-art AI into the apps that billions of people use. So, we set a standard for open-source language models with Llama 2. But before today, we haven't talked that much about our image generation models. And our team has been quietly working on these and cranking on them, and they've gotten really good. So we call it EMU for Expressive Media Universe, continuing with our animal theme. And just take a look at these images. Because today we're starting to roll out a bunch of products with this in it. And it's, they're high quality, photorealistic, but one of the coolest things is that EMU generates them fast. Right, so it's not a minute. It's about 5 seconds to generate one of these, which just makes it really fun to play with because you can just iterate. And my kids tell me it's still not fast enough, but but 5 seconds kind of gets to the point where you're really cooking. All right, so we built this into chats. And we'll get to that in a moment. But first, let's talk about stickers. Because every day, people send hundreds of millions of stickers to express things in chats.
And every chat is a little bit different, and you want to express subtly different emotions. But today we only have a fixed number. But with Emu, now you have the ability to just type in what you want. You'll generate a set of custom, never-before-seen stickers on the fly, and you can send them to your friends. Уникальный стикер можно сделать на ходу на основе того, что вы впишете. We've been testing this for a little bit, and people do seem to really like this. And today we're rolling it out very broadly across our different apps. In addition to stickers, we're also bringing AI editing tools to Instagram next month. So, the team dug up this photo of me. They turned me into a cowboy, ugly sweater party. I don't really get that one. That one's good. In an alternate world, that could have been me. Or here's my crazy dog, Beast. Let's turn him into origami. Poor Beast. Straighten his hair. Cross stitch. All right, there you go. I think this is gonna be really fun. I'm really looking forward to getting this into all of our apps. Coming to Instagram in about a month. Pretty excited about this. All right, so let's move on from images for a second. At Meta, one of the views that we have on the development of AI that is a little bit different from the rest of the industry is, we don't think that there's going to be like one singular super intelligence that everyone interacts with. But our view is that people are going to want to interact with a bunch of different AIs for the different things that you want to do. And I actually think that over time, a lot of you are going to want to make your own AIs to advance individual goals that you have, whether you're a small business and you want to interact with customers, or if you're a creator and you want to engage your community, or whatever it is that you do. So we are building a platform for creating AIs that can help you get things done or just have fun. And the way this is going to work is people are going to be able to interact with these AIs across the whole Meta universe of products. So, of course, you'll be able to chat with them in WhatsApp and Messenger and Instagram Direct, but beyond that, they're going to have profiles in Instagram and Facebook, and you'll be able to interact with them, and eventually they're going to be embodied as avatars and live and be able to interact with them in the metaverse too. And we're going to open this platform up for developers and more use cases soon. I'm really looking forward to seeing what all of you build. But even before that, we have been creating a bunch of AIs ourselves, and we're going to start rolling these out in beta today and ramping that a bit over the next couple of days. So let's meet some of them. All right, first up, we got Meta AI. Meta AI. Meta AI is your basic assistant, right? That you can talk to like a person, right? You can message Meta AI and any of the messaging apps, WhatsApp, Messenger, Instagram Direct. Soon you're gonna be able to message it in Quest 3, and it's gonna help you answer your basic questions or requests. It is based on it's built with a model that's based on Llama 2, but in addition, it also has access to real-time information and broader knowledge through a partnership that we've done with Microsoft and Bing Search. So here you can see it. You ask a question, it has access to real-time information. It can point you towards that. It can point you towards search results. Our new image generation model, Emu, is also built directly into Meta AI. So you can just message it and tag anything with Imagine, and it will generate high-quality, photorealistic images right there in the chat in seconds, for free. So pretty excited about that. And another neat feature of this is that you can invoke Meta AI in any chat. So it doesn't just have to be Meta AI's, your thread with them. You can do it in group chats, right? You just start your message with Meta AI, and it's going to respond. And we've been testing this internally, and it is really fun to just generate fun messages, photos, or settle debates really quickly, or just whatever it is that you want to do. But it's super convenient. All right, so I think that Meta AI
It's our basic assistant. It's going to be Прикольно, it's going to прям be really наводят useful. такую, We're going to focus over the coming months and years on building this out into a deeper and deeper personal свежем assistant with воздухе. more integrations across everything we do. And I think this is going to be a big deal. But in addition to this, Также we have also been experimenting with creating some AIs that are экспериментируют a bit more над fun, созданием right, более that have some more веселых personality, моделей. opinions, interests, Тут just представление a little веселья more немного interactive and немного fun отличаться. to play with. So let's check this out. So let's say you're Сложно, planning есть dinner. такое веселое. You got Max, the sous chef, Вы who can планируете help you обед, come up with a recipe и у вас есть and Макс, help you come up with ideas. вот You know, so if you want to find a way to sneak some который broccoli into your kid's dinner, шеф. Max has got you. You know, let's say you add too much salt to the Вы можете recipe, he can help обратиться you к нему, balance и it он out. вот ответит по этому поводу. All right? Or let's say, you know, you're writing something like a keynote and you're not really sure where to get started. You can ask Lily, or personal editor AI, who can help you brainstorm and share tips, or you can give her a bunch of the text that you've written and she can help you edit it and make it better. Or maybe you're traveling and you're trying to plan a road trip with your kids. You've got Lorena, who's going to be able to help you find the best barbecue on the road trip, or find a good national park or a beautiful spot to take the kids. So, there you go. That's a few of them. These are just a few of the AIs that we've trained so far. There are a lot more that are coming. And they're going to span all kinds of different interests, from gaming to fashion to philosophy to just all kinds of fun stuff. But the important thing here is that this isn't just going to be about answering queries. Right? This is about entertainment and about helping you do things to connect with the people around you and helping you accomplish the things that you want across whatever your goals are. And because we thought that this should feel fun and it should feel familiar, so we did something a little bit different for us. And we partnered with a bunch of pretty awesome people to basically embody these and play them. So let's say you want to get in shape. Well, this is Victor, played by Dwayne Wade. And he's going to pull together a workout plan for you and get you motivated. And the good thing about Victor is he is there anytime that you want to get a workout in, so you don't have to schedule a session or something like that. And he is always going to be encouraging you to hit your goals. All right, let's say you're trying to pull together Halloween costumes for your family. Well, you got Dylan, played by Lore DIY, who's got you covered on craft. So, my daughter really wanted me to be Dumbledore and kind of struggling with the beard thing. So you got Dylan, and she helped me work this out. But then I got this other problem, which is my other daughter doesn't want to go with the Harry Potter theme. She just wants to be an apple. So I'm like, all right, how do I fit this into the theme? And I think that's actually a pretty good idea. So, all right, so anyhow, so that's Dylan. Okay, or let's say you want to do something a little bit wilder. Let's say you want to play a role-playing game. Well, now you can just drop the Dungeon Master into one of your chats, and let's check this guy out. Let's get medieval, player. I mean, who hasn't wanted to play a text, adventure game with Snoop Dogg? Текстовые модели по roleplay были, я видел такую несколько лет назад. Это было довольно интересно. Да. Это одна из первых таких текстовых моделей, которую я вообще видел. Она основывается на том, что... So, it's good. The expressions are good. We've got voice coming over a couple of months, probably early next year or something like that. But this is pretty fun to play with. At this point in the keynote, I was kind of thinking, we could do an audible. You want a live demo? Рассказывать вот аватар, да, который... All right. Can't promise much, but let's try it. Let's try it and see what happens. All right. So let's see, where are we? Это все-таки текстовая модель, но она может какие-то эмоции показывать. Okay. Which one? Интересно. What do we do? Forge ahead? Forge ahead. Ну да, Let's forge ahead.
оно. И вот, gather your weapons and armor. да, ты говоришь, что ты делаешь, и он тебе рассказывает, Well, I think we к know чему what to приводят do. твои действия. Let's get on a horse. All right, we return to the keynote at this point. All right. All right. The demo gods have smiled upon us. All right. All right, so that's just a handful of some of the AIs that we're building. Потому что это на зарядке And, сейчас and there are a стоит. lot more to discover. Поэтому перенесли на So полчаса. we put together this quick video just featuring some of the people we were working on this project with. Искали I think it's pretty зарядку и fun. так далее. We built some AIs you can interact with, and then partnered with awesome people to play some of them to make them even more fun. Introducing Meta's AIs, with Tom Brady as Brew, ready to throw you his deep knowledge of sports. Seriously? How could you not know that? Naomi Osaka as Tamika, proving it's cool to geek out. Ну, идея, конечно, хорошая Time сделать for a такой selfie. Chris Paul as Perry. разделить He's preaching the gospel of golf. модель текста. Drive for show, putt for dough. Paris Hilton is Amber. She's taking a stylish bite out of crime. Not to brag, but I am a forensic expert. Mr. Beast is Zach. This dude's funny. Like, funny. I'm not saying I know everything. Israel Adesanya as Louise. He'll make sure you never tap out. The more you know, the better you can move on the map. Kendall Jenner as Billy. She'll always have your back. I'll keep it real, but above all, I'll keep it on the DL. Roy Choi is Max. Nix that delivery order. You're cooking in tonight. Chef, what's on the menu today? Charlie D'Amelio is Coco. Making sure you and your moves aren't sus. Hey y'all, you ready to dance? Snoop Dogg is Dungeon Master. Slay the games you love. Ну да, Your настолько quest begins удобно, now, конечно. player. So, if you're looking to explore your interests, learn a new skill, settle a debate, or just have fun, start using Meta's AIs. All right, so this is our first effort at training a bunch of AIs that are a bit more fun. So you'll have to tell us what you think. But look, this is early stuff, right? They still have a lot of limitations, which will be apparent when you use them. Unlike the Meta AI, they don't, for the most part, have access to real-time information yet, although we're working hard to get that in. We'll get that in over the coming weeks and months. There's just a lot that we're going to continue improving and tuning as we get more feedback. But what I think you're going to see as you interact with them is that they each have unique backstories and interesting opinions that they bring to this. And that will just come out even more as they evolve over time. And I also think it's going to be fun to watch them interact with each other, too. So that's that. We're also very focused on giving all of you the ability to build AIs, too. So we've been creating something that we call AI Studio. And it is a platform for building these kind of AIs. And we're starting by opening up the API for integrating into our messaging apps to start. And that's going to open in the coming weeks. We are also building a sandbox so that people who don't code can also train AIs like this, and we're working on that and iterating on it, and we hope to have that out sometime early next year. And we're also working on bringing all of this to the metaverse too, where you're going to be able to have these AIs will be able to be embodied as avatars. You'll be able to make them as NPCs
in the different games and experiences that you build and all of the different Horizon worlds. And I think that that's going to be really neat. Now, in addition to this, we're also making it so that businesses can use these, because I think that there's a very big use for businesses to want to engage with customers for commerce and support. And we are actually launching with a very small number of businesses in alpha today. We're going to focus on really dialing this in before we roll it out more broadly. I think that this is going to be, a challenging optimization. So I think this is going to be a lot of the next year. We're going to be kind of focused on building this out for businesses before we release this more broadly. But I'm really excited to begin on that journey with that alpha today. We also are excited about getting this in creators' hands, so that you can build AIs that represent you to help you grow your community and engage with your community. But one of the things is, as we're building that, that's what we think is going to come sometime in probably the first half of next year, because we think that getting the brand safety on that is just really critical, right? We want to make sure that if you're a creator, that you can train these AIs, that way they're going to say things that just kind of reflect the way that you would want to represent your brand and your community. And that's still going to require a bit of work to get there. We want to make sure we do this thoughtfully. So for this very first release, we thought it would be a little easier to start by making up some new characters rather than trying to make something that has perfect fidelity to a kind of a real creator. But we'll get there. It is important to do all of this very thoughtfully, right? Because generative AI, it's powerful, there's a lot of awesome potential, but there are also clearly going to be some new challenges that come with this too. And some of these challenges are going to look a lot like the ones that our integrity teams have gotten world class at, and a lot of experience dealing with those kind of challenges over the last set of years. But there are also undoubtedly going to be some new challenges too. And we've tried to think about this in advance and brainstorm as to what these would be and build as many safeguards in as we can. We've been training and fine-tuning the models to fit our safety and responsibility guidelines. We've done a lot of red teaming with experts on this. We've been building guardrails around inappropriate conversations. And of course, we share the system cards for all these systems publicly, so that way people can look at what the systems do and how they work and can give us feedback on that. We're also taking the step of rolling this stuff out a bit more slowly than we normally would. So that way, as issues come up, as we're rolling this out, we can address them before we get to scale. And overall, we're really focused on making sure that this technology will be beneficial to our lives and additive to our social interactions, because that's what we're here to do. I'm really optimistic about this. I think that this is going to enable a wide range of new use cases. Some of the stuff that we showed today, but a lot more to come too. And I think that this is just going to transform how people use all of our products, from feeds to chat to all the metaverse stuff to virtual and augmented reality. I think it's going to change how businesses and creators think about these platforms too. And one area that I am especially interested to see is how the advances in AI intersect with advances in building the next computing platform. So that brings me to the last thing that I want to show you today, which is the next generation of Ray-Ban Meta smart glasses. Now these are designed so you can stay in the moment and stay connected without having to take your phone out. You can capture what's going on around you. You can share with your friends in the world. Everything about this is upgraded from the first version. The cameras are a lot better, so the images and videos that you capture are a lot clearer. The audio is a lot better, so when you're listening to music or podcasts or taking calls, that's a lot better. They're lighter, they're more comfortable, and there are a lot more styles too. But the most interesting thing about this isn't any of those specs. It's that these are the first smart glasses that are built and shipping with Meta AI in them. So starting in the US, you're going to get this state-of-the-art AI
that you can interact with США hands-free вы можете wherever you управлять go. очками. So, let's say you're где бы вы ни были. grilling with your family and you Ключевое want слово to здесь в США. know how long you need to be cooking that chicken for. Or you're playing Спросить, pickleball где and вы в любой момент hits the line and you want to know if that's a fault. советом. She disagrees, but you know the truth. То есть это легкие. Or let's say you just want to settle a debate, some trivia as you're going out through the world. Они быстро ответят на основе Just ask your Ray-Ban Meta glasses and they'll respond and get you the answer. And the thing is that this is just the beginning, right? Because this is just audio, it's basically text. Next year, starting next year, we're going to be issuing a free software update to the glasses that makes them multimodal. So the glasses are going to be able to understand what you're looking at when you ask them questions. So if you want to know what the building is that you're standing in front of, or if you want to translate a sign that's in front of you to know what it's saying, or if you need help fixing this sad leaky faucet, you can basically just talk to Meta AI and look at it, and it'll walk you through it step by step how to do it. So that's, I think that smart glasses are going to be an important platform for the future. Not only because they're the natural way to put holograms in the world, so we can put digital objects in our physical space, but also because if you think about it, smart glasses are the ideal form factor for you to let an AI assistant see what you're seeing and hear what you're hearing. And before this last year's AI breakthroughs, I kind of thought that smart glasses were only really going to become ubiquitous once we really dialed in, the holograms and the displays and all of that stuff, which we're making progress on, but is somewhat longer. But now, I think that the AI part of this is going to be just as important in smart glasses being widely adopted as any of the other augmented reality features. Now, but before even any of these AI advances came up, we'd started planning this product. And before all of that, we built in one more feature into these smart glasses that we thought would be pretty awesome. And that is that for the first time, you are going to be able to live stream to your friends and followers from your glasses. So, I was chatting about this with Rocco, who is the head of wearables at our partner in making these, EssilorLuxottica. And I asked him, hey, do you have any ideas for who would be a good person to take these for a test drive? And I think he had a good idea, so let's go check this out. Hey, Meta. Code Charles. Calling Charles on WhatsApp. Hey, Rocco. Ciao, Charles. How you doing? All good, and you? Good, good. Did you get the glasses we sent you? Yeah, I'm trying the glasses now for the first time. I can't wait to see your point of view. Thanks to you, Rocco. It was great to catch up, and I'm going to take these for a test drive now. Ciao. Hey, Meta. Take a video. Let's try some music. We are here live at the track. Everybody is ready to race, and I am getting ready too. Let's go. Switching to glasses. Hey Meta, if I became a race car driver, what would my nickname be? Rocco the Rocket. Not bad. All right, so being able to share what you're doing live with your friends and followers while staying completely in the moment is the kind of thing that you can only do on. Это очень логичное решение, конечно. So, all right, these Ray-Ban Meta smart glasses, we're launching them on October 17th, starting at $299, and I'm really looking forward to seeing what you all think of them.
и фото. И как бы сохранять их на телефоне, потом куда-то отправлять. Okay, so Если this has будет been a busy нормально year. монтировано для звонков. All right, and those are the main things that I wanted to share with you. A little long, but hopefully worth it. We've got Quest 3, the first mainstream mixed reality headset and the most powerful headset that we have ever shipped. Самый мощный шлем, который когда-либо представляли. We've got AI Studio giving you the ability to interact with and soon build your own set of AIs for assistance, entertainment, and just getting things done, interacting with people in a fun way in the way that you would online. AI Studio. And we've got Ray-Ban Meta smart glasses, the next generation of the glasses with better camera and audio, and the first smart glasses with Meta AI built in. And, you know, as all this technology keeps developing, I just keep going back to this question that I asked up front about, for the future of human connection, how are we going to weave together the wonderful physical world that we have with this vibrant digital world that we're building into something that is better than we have today? And I think you can start to see from some of these building blocks that we're talking about today how this is going to come together. Mixed reality unlocks the ability to put digital objects into the physical world. Advances in AI allow us to create different AI personas to help us get different things done. And smart glasses are making progress towards eventually integrating all these technologies into something that we can wear anywhere, wherever we go. But to build the future, it's not just enough to make this possible. We have to make it so that it is affordable and accessible to everyone. And that's why we focus a lot of our innovation, not just on the groundbreaking innovations, but on making sure that these things are going to be accessible to everyone. Because to us, that is just as important as advancing the state of the art. So now, as we begin the next chapter here, as we get these all in your hands, I think a lot of the fun really begins because we get to see all the energy and creativity that all you are going to bring to this, to see what is possible. As always, it is an honor to be on this journey building this with you. Thank you all for coming out to connect. And now I'm going to hand it over to our Chief Technology Officer, Boz. Thank you. All right, we got mixed reality, artificial intelligence, smart glasses. It's a fun time to see the future taking shape right before our eyes. And we're going to bring these futuristic technologies to market, just like Mark said, to the mass market in a way that nobody else can. So let's take a deeper dive into each of those, starting with Quest. Now, we can't talk about Quest 3 without recognizing what made it possible. Quest 2, first announced here at Connect in 2020, and it was a game changer for the industry, not just for us. I mean, it set the standard for what a modern headset should be. It's the device that introduced VR to the mainstream. It helped tens of millions of people have their first experience of this future. And now, 3 years later, Quest 3 is the beginning of the next wave. It builds on all the things that people love about Quest 2, but it also brings something completely new to the mass market. Mixed reality. This new headset still enables all the immersive VR experiences that people love on Quest. But it can also deliver new experiences that blend your physical and your digital environments together. This isn't one or the other. It can do both. Sometimes you want to be fully immersed, and sometimes you want to see everything that's happening around you, augmented with digital objects. And sometimes it'll even be both at the same time. Games can now incorporate your surroundings into the gameplay. And if you're watching live sports, it can transition from your own immersive private theater to a big screen on your living room wall. And wherever you are, all you have to do is double tap the side of the headset to switch between a fully immersive space and a blended environment.
You experience the difference mixed reality brings from the very moment you put on your Quest 3, because the first thing you see is the world around you. But to enhance that full color pass-through in the Quest 3, we've increased the resolution, we've improved the color accuracy, we've reduced distortions and latency. And you're not just seeing a live video feed of the space that you're in. Quest 3 can understand your space and blend it with the virtual world. That begins with understanding where it's safe for you to move around. That's right. No more manually setting up your PlayStation boundary. Quest 3 does that automatically. This extends to room capture, so it automatically maps your space and understands elements like walls, furniture, and objects. Once they're mapped, they become a part of your virtual environment too. This makes a lot of new experiences possible. Games can bring your surroundings into their gameplay. So in first encounters, an alien spaceship descends from your ceiling and lands on your coffee table. And next year, you'll be able to customize your space with a library of augments that interact with the world in ways that physical objects can't. These can be dynamic 3D objects or 2D displays, and they can all exist together in the same space. You can size, place, and spatially anchor augments, so every time you put on your headset, they're right where you left them. Augments can blend parts of your favorite VR experiences into the world around you. You can keep Beat Saber trophies on your shelf. Place life-size artifacts from games like Population 1 or Asgard's Wrath in your living room. Or you can bring your favorite artists and stations to life with interactive music players from iHeartRadio. I mean, we're just getting started with what you'll be able to do to enhance your world with augmented reality. Some of the best new titles coming to Quest 3 take advantage of this mixed reality capability, and you'll hear about those in a few minutes. Now, as Mark mentioned, this is the most powerful Quest we've ever made, because it's the world's first device to feature Qualcomm's new Snapdragon XR2 Gen 2 platform. And the Quest developers that we have already building on Quest 3 have told us that this chipset has let them push graphics and gameplay to places that have not been possible until now. You will feel the power immediately when you take out an app that has already been optimized to take advantage of what Quest 3 is capable of. And it does all of this, by the way, on a standalone headset. No wires, no battery pack, no console to plug into. We've also made big improvements to the display and the optics stack. This is a new display system and a new generation of the same pancake lenses that we debuted on Quest Pro last year. The result is an almost 30% increase in resolution. Those pancake lenses are also one of the reasons we've been able to slim down the Quest 3. It's a lot more comfortable to wear, thanks to this thin profile and more even weight distribution. The controller's got an upgrade too. You can say goodbye to the tracking ring. This allows for a much slicker, more ergonomic design that feels like a natural extension of your hand. And of course, speaking of hands, that's another great way to use your Quest 3. With hand tracking and a new direct touch system, you can put down your controllers and interact with Quest in the same way that you would a touch screen. We've also got an all-new range of accessories. For the first time, you can choose from multiple color options for your facial straps and interface. And there's a great new charging dock too. Starting at $499, this is going to be the best value spatial computing headset on the market for a long time to come. Это будет лучший шлем на свете в течение довольно долгого времени. But just being the best headset doesn't mean all that much without all the things that you can do on it. So next up, we're going to talk about all the great content coming to Quest 3. Thank you. Надо, чтобы также был контент для него. Поэтому теперь мы поговорим о том, что появится. Here, and I'm gonna try the Quest 3 for the first time. Надеюсь, что вот отслеживание, то, что он показывает, как автоматически определяет зону, надеюсь, также можно будет вручную это определить. Потому что у меня личное пространство на полу вообще практически никакое. Я использую пространство над кроватью и над полкой. Да наверняка, конечно, там будет проверить зону и так далее, отредактировать. Ну, на сайте уже привод раскрылся.
тебя там звуки микрофона идут. Да? Это нормально. Так, что же они нам покажут? Что-то опять про баскетбол. Да. Hello, everyone. It is so great to see so many of you in the audience here in Menlo Park today. Рада вас. We are so proud of what Quest 2 has done to shape an entire Мы industry. так рады And for показать, что me, the делает single most Quest important 3. thing it did was help our community of developers reach a massive audience of people Самая hungry for важная the вещь best titles. в том, что Quest developers have built the strongest VR какое ecosystem комьюнити in the world. разработчиков получилось собрать благодаря нему. У нас невероятно классная теперь команда And the разработчиков. numbers speak for themselves. Over $2 billion Более 2 have been миллиардов spent on долларов games and потрачено apps на эти in the игры. Вы Quest store. представляете? Yeah. Класс. As a result, developers of all sizes are growing and sustaining their businesses. And now, after almost a decade of bringing world-class immersive titles to VR, we're working with our developer community to pioneer yet another new frontier in mixed reality. We've made great progress. More than 100 new and upgraded titles are coming to Quest 3 this year. Более And more сотни than тайтлов half в of этом those году will придет. showcase mixed reality И features. более половины будет со But this is смешанной just the реальностью. beginning. Ну это правда круто. While we're excited to share what's Потому possible in что mixed приложений reality с смешанной реальностью today, сейчас очень мало. it's going to be Буквально developers по пальцам who will можно define пересчитать. this next era for our industry, just Тот же like you did кубизм, with VR. то как все люди, когда тестировали его So на Quest Quest Pro, 3 begins удивлялись. with an incredible foundation, the смотрели. entire Quest library. And it will look better and play better thanks to Но они next идут в generation эту сферу, в hardware. это направление прям Let's check активно. out some games. Правильно. Take a look here at The Вот давайте Walking посмотрим на Dead, некоторые игры. Saints Walking and Dead. Sinners. Ходячие You мертвецы. can see how Вы Skydance was можете able to add more видеть, detail to the насколько scenes, более take детализированная игра advantage на of Quest 3. increased draw То есть distances, на Quest 3 будет and своя boost the версия, overall resolution которая of their позволит textures. увеличить разрешение и Quest качество 3 картинки. provides improved processing power Ну да, на so Quest you 2 can вообще choose плохо the выглядит. features and improvements that your players will be the most excited about. Конечно, по сравнению с компьютерной Another great версией все равно example, Asgard's Wrath выглядит 2, не так which we классно, announced но at the Metagame Quest Gaming Showcase. прогресс есть прогресс. It's an amazing да. game. Visceral Asgard's Wrath, combat, как и, massive, очень epic классный scale шлем. environments, Классная and игра. gorgeous visuals that take Да, advantage of Quest 3's improved performance. Ну, качество Asgard's картинки, Wrath конечно, 2 is coming to Quest 2, хорошим для автономной Quest Pro, игры and точно. Quest 3 on December 15th. Для And всех квестов. we've got a special surprise for Quest 3 buyers. И для Quest 3 Asgard's Wrath 2 is покупателей included Quest free with 3 your purchase. Asgard's Wrath пойдет бесплатно. О, бесплатно. Как Resident Evil, Why do I только have a feeling a со bunch of us are going to call in sick that day? There are many more big games coming. To name a few, we've got Assassin's много Creed, других игр. Assassin's Creed, например. Ghostbusters, Stranger Things Охотники за VR, привидениями. and Sega's Samba de Things. Amigo. И какой-то Samba de Amiga, который And я первый Roblox раз will make it слышал. easy to create, publish, and distribute experiences Ну, in конечно, VR. Roblox. As Mark said, the launch of Roblox, Xbox да, его Cloud Gaming спрашивают means периодически. hundreds of the да, best titles топ-1 from the запрос Xbox практически после ecosystem Битсейбера. will be playable on Ну ладно, Quest. после Битсейбера и Майнкрафта. With so many titles to choose from, we want to make it easy for everyone to discover the best Ну, games. Майнкрафт они так, видимо, и не могут Quest нормально Plus is our new имплементировать. subscription service that Чтобы официально delivers всё 2 было. hand-picked games from the ever-growing Quest На library MetaQuest each month. 3, ой, MetaQuest In Plus October, подписки, говорят, subscribers will get access в to которые Onward вы можете and Little играть по Cities. 2 игры в месяц. And if you buy the 512 gig model of И Quest если вы 3, купите it comes with a 512 free версию 6-month шлема, subscription будет to 3-месячная Quest Plus. подписка на Quest Plus. We're Да, also это bringing some две great new версии games to шлема на Horizon 128 Worlds. гигабайт и 512.
Да, интересно сделали, почему 256 which can убрали. now support improved experiences like Super Rumble, a first-person shooter that launched in July, and Citadel, an adventure game that launched this month. Ну, наверное, 700 с чем-то Games долларов. like these are built to be social from 650. the ground up. 650? So we've made it да. easier to get together with friends and jump straight скажем так, into a world. Память столько Social не стоит. experiences are growing 150 fast долларов on не Quest, стоит. especially when combined with Или пару games. чипов. And we want Так что every это developer просто to have the option to способ add social заплатить features побольше to в their целом. titles. Почему бы и нет? So we're Если это committed позволило to уменьшить expanding цену the social connective tissue of the Quest базовых platform моделей. over the coming year. We'll make it easier to find and meet up with friends and travel together to a destination, whether it's a multiplayer game or a virtual world. Удобнее этим пользоваться. Here you Звонки can see me добавят. joining Ой, my crew for a Super Rumble session. Once we're all together, it's easy to jump straight into the game. Всё, можно Obviously, жить my будет avatar with время. the Но при two-tone этом blue это hair. игра, то есть это And аватар this is another way we're мета improving our используется social в игре features. Super Rumble. I look more like myself because our avatars Или can это Horizon represent a Worlds much всё-таки? wider range of people. Да, да, больше диапазон людей можно We have more показать options for body types, для makeup and типов face paint, лица, hair типов color, and тела, more. цвета волос. И And даже because больше. Horizon Worlds now works on Да, web это Horizon and Worlds mobile, the social А, element is кстати, even better. You can meet up Horizon with your теперь будет на friends no телефоне matter работать. what device everyone is on. Ну, это правильно. Moving on to Чтобы fitness увеличить and аудиторию. wellness. Another place тоже where VRChat, developers например, have сейчас уже discovered есть a на Quest телефоне, но только superpower для that подписчиков millions VRChat of people плюс. love. And Скоро now вроде with должен mixed выйти. reality, even more is possible. With Теперь Les больше Mills body возможностей с смешанной combat, реальностью. you can turn your home С into your virtual бодиком gym. можно Feel the использовать freedom to со смешанной move, реальностью. hit targets, Ну, это уже and dodge показывали. walls, all while working up a sweat and having fun with your favorite Ну, coaches. действительно удобно. Мне когда Quest хотелось, 3's advanced чтобы Beat Saber resolution был со makes смешанной реальностью. Supernatural even more stunning and Да, vibrant. кстати. Work out in environments like the Supernation, Galapagos это, конечно, Islands да, and только look more подписки. real than ever before. And the Within Фитнес-приложение. team is working hard to make И fitness это, accessible блин, to more единственное people. приложение по подписке, по-моему. Supernatural is Ну, now около only единственного, очень мало. $9.99 per month starting Всего лишь today. $10 в месяц. Вау. There are so many great exercise options on Quest, whether it's a boxing class or interval 1000 рублей в training. месяц. And now, one of the world's most Ну да. popular fitness programs И is VPN. coming. FedXR will bring Да, это Zumba как, classes to VR for the 2 first time. месяца проезд студента на метро. Also coming soon, Quest 3 will have reimagined wellness experiences from Headspace. Здесь They've показывают built a некоторые great app приложения that uses the immersion of VR to help you be more mindful. для отдыха. Trust me, Relax, я так this понимаю. is the app I need most right now. Неловкое Quest 3 молчание. turns any space into an awesome immersive home theater and offers entertainment that you can't get Quest 3 anywhere даст else. невероятное ощущение X Stadium для is streaming размещения и immersive отдыха. NBA games and League Опять же, Pass. стрим NBA. Subscribers can check out multi-game могут mode, which lets you watch multiple больше. NBA games at once. Вы сможете And if смотреть consuming несколько cheese игр and crackers is одновременно. more your Ну, sport, зачем? you can hang out with your new roommates, Wallace and Gromit. Еще некоторые игры с Or sit front row, реальностью, catch your favorite artists perform at Red Rocks and iHeartRadio которые live позволят concerts. вам смотреть некоторые концерты. And you can watch videos on YouTube VR or movies, TV, and sports from VR, streaming apps like да. Peacock and Pluto TV. Это тоже вещь, которая в России There's не особо also some развита, big кроме new Ютуба. updates for getting work done. For companies that want to deploy Также Quest, we have a для работы wide есть range несколько of есть еще. business-critical work apps like Adobe Substance 3D Modeler, Adobe 3D модель. which allows you to sculpt in 3D, in VR, on desktop, or between both Чтобы можно surfaces. было скульптингом заниматься в Microsoft VR Mesh for сразу. Teams is entering public preview. Это действительно круто The должно быть. pharmaceutical Microsoft company Teams Takeda is using it to это offer employees можно, конечно, immersive добавить, но experiences пока особо that нет. facilitate onboarding Takeda для and общения collaboration and help это create a sense of да, belonging. не так интересно. Ну, скульптинг Speaking of это more big launches in интересно, the я works, хотел посмотреть. later this year, you'll be А able еще to один leverage хороший your вариант. favorite Microsoft Ну и 365 Microsoft Office productivity теперь apps like Word, будет. PowerPoint, and Excel.
And coming soon, конечно, здорово, но в Windows мероприятиях этим всем 365 пользоваться. will offer a new way to Ну да, вот securely это, в stream общем-то, the особенность Windows того experience максимум. Без to клавиатуры your никак. MetaQuest device, including personalized apps, content, and settings. Можешь, конечно, приконнектить Bluetooth. On top of this, next month we're launching the number one thing that businesses have asked for, MetaQuest for Business. MetaQuest It comes with user, app, and device management, plus enterprise-grade consumer support. Quest 3 is coming with an immense offering of original titles. And some of the best immersive experiences are joined by titles that explore the incredible potential of mixed reality. We couldn't have done any of this without the amazing community of developers who have redefined what's possible on Quest. Honestly, the best part about my job is getting to work so closely with so many of you here today. Ну, мы не могли бы сделать без вас это. Вон, они все радуются. Да, да, не могли бы. Конечно. And I can tell you that Meta's commitment to this community is stronger than ever. Just like we're continuing to build VR together, we're excited to be at the beginning of this next great wave of innovation in our industry. And we can't wait to build the future with you. Ждем не дождемся. Thank you. Скоро с вами будущее. Спасибо большое. Ну, в целом, я думаю, все должны рассказали. Получается, тайтлы, сам шлем, характеристики. Босс выступил. Технической части более-менее что-то рассказал. Не, ну в целом, да, да. Ну, видосик. Видосик еще. Да, да. Интересно, они про Quest Pro ничего не сказали. Ну, в целом, ожидаемо. Ну, а что они могли про него сказать? Они Quest Pro 2 еще не скоро будут о нем думать вообще. Ну, конечно, жаль, что они вообще ничего про него не сказали. Как будто они решили забыть о нем, как о неудачном эксперименте. Ну, шлем-то хороший. Ну, да. Ну и до сих пор они не сделали шлем лучше, чем Quest Pro. Что они говорят, что это лучший шлем, это как бы условие. Условие, что нету отслеживания глаз лица у них. Ну и контроллеры, ну, они обещают, что хороший будет отслеживание контроллера, но в целом волноваться о нем не стоит. Да. Smart glasses can help you stay connected Умные to people очки you care about помогут вам while remaining соединиться present со in the всеми. world around you. We started this journey in 2021 Мы начали это when we в launched Ray-Ban 2021 stories году. with our amazing Когда мы partner, когда Essilor запустили, Exotica. мы были удивлены. This enabled us to see the potential of smart Это glasses позволит нам увидеть put потенциал into таких action. очков, которые People начали have created использоваться. millions of moments в of реальности. connection with our glasses. We Люди learned начали so по-разному much использовать about наши what they очки. love the most and what they want us to И improve. мы получили обратную We связь heard того, all of что, your мы, feedback. ну, что необходимо And we thank you для for новых it. очков. Because it has helped us Спасибо вам за redesign the ваш new фидбэк. generation of smart glasses from the inside out. We are so excited today to introduce you to the Представляем new вам Ray-Ban Ray-Ban Meta Meta Smart Glasses Collection. Коллекция, да, снова Yes. будет огромное количество вариаций интересных. People really love to be able to capture photos Думаю, да. and videos without the need to pull out their phone. With Можете smart смотреть, glasses, you no longer have to записывать choose видео between без телефона. capturing the moment
or truly experiencing it. First up, the new ultra-wide 12-megapixel camera takes beautiful photos and 1080p video. Это классно. HD, With a но при powerful new этом processor широкий. and Meta's enhanced computational photography, AR 1 we Gen have 1 better платформа. image processing, Специальная video stabilization, видеообработка, and much faster фото, performance. куда лучше These new glasses мощность. also comes with 8x the memory. With 32 32 гигабайта gigs, you can now памяти store over в очках. 100 videos Ну, and это круто. 500 photos right there in your glasses. Это реально круто. 32 гигабайта в очках. Да, в But check it HD out for видео yourself. это очень много. Here's some of the amazing pictures and videos that my fantastic teammates have taken. We've been testing these glasses over На the первых last ребанах few надо было months. сразу все заливать в очки, Now, с очков на телефон. I'm clearly not as cool 32 as my гигабайта это teammates. хорошо. I don't go skydiving every day. I'm mostly taking pictures and videos of my cats. Ну, отличный and контент adobo. того, как можно делать I think these видео are great котиков. pictures. And Chipotle and Adobo Miller are Ну, это definitely целевое cool применение, я pets. считаю. Ради этого можно We have also и made it купить easier очки. to seamlessly Я share как-то photos. в квесте в If I этом want to Спика send a 4, когда picture был, of там можно Chipotle было to my записывать best friend Heidi, all I видео have to do через is to пассру. say, hey И ко мне Meta, котик send меня a залез, photo to и Heidi. я сделал видео того, как The котик glasses will тыкается take в a камеры fantastic лбом. И photo получилось очень даже and неплохо, мило. send it directly to my BFF Heidi in Так the что app where we usually chat. тут я вижу All потенциал. without me having to take out my phone. Да, собственно, для этого и разрабатывались. Now let's get back to video. Finally, наконец-то. Video recordings, they don't just look better thanks to the awesome Видео теперь camera. не только They лучше sound выглядит, better. но и звучат Because лучше. we've added 5 Но они, microphones но они так и spread не around сказали, glasses. убрали они ограничения 30 This секунд microphone или нет. array, it lets you record immersive audio when capturing videos. It means you can relive the Лучше moment in микрофона surround и sound обработка звука. exactly as Surround you sound. experienced it. Он так же, как Whether it is your dog как вы barking это in front of ощущали. you, your cat's meowing behind you, your kids screaming to the left, and your partner yelling to the right. Truly immersive video to capture your memories. This mic array, it also helps you make the best микрофона. hands-free calling experience. Это также Your улучшает voice comes through crystal clear, для even разговора. in windy То есть or noisy даже если environments. громко или очень ветрено, Another thing that people really разговоры loved будут about their хорошо. glasses was the Вас будет хорошо speakers. слышно. And we knew this was a place that we бывают could deliver an переработанные even better динамики. experience this generation. We have completely redesigned our был custom нормальный. speakers to have 50% higher max просто они volume, and we сделали его doubled the громче. bass. И в double Boom! bass. Ну, лучше звук-то можно было сделать, так что это We have хорошо. also improved directional audio to help reduce audio leakage. Уменьшили So it's аудиоликидж. only you Это listening хорошо, to your чтобы tunes. другие не слышали. Хотя и так такой проблемы All особо of не this было. technology, it only matters when you're Просто в actually wearing the абсолютной glasses. тишине. So, we put in a lot of work to make them even more stylish and comfortable than ever Теперь они before. еще более стильные и комфортные. We have been able to make them lighter. We have Очень rebalanced сделать the их weight. легче. The frames are slimmer and it's more flexible, all for a more comfortable fit. Все для большего комфорта. You can still get the iconic Ray-Ban Meta Wayfarer in standard and large sizes. Headliner. But now, they are joined by the all-new Ray-Ban Meta Headliner. Ага. Check out the curves. Новый лук. It's rounded, it's нормальный retro, it's Я не classic. особо в очках разбираюсь, но выглядит нормально. We wanted
to celebrate the awesome tech and the oomph that we have packed into these glasses. Да, вот Fire стандартная же у них такая история, а вот Headliner я чуть даже и не помню. Ну вот они его анонсировали, его раньше не было. You can get them in caramel. О, версия прозрачного, Transparent Collection, это круто. Блин, хочу такую. Там видны все детальки внутри. Очень круто. Мне нравится такой стиль. Например, сделать крышку на телефоне прозрачной. With more than 150 different combinations. Woo! Ну, сколько же она будет стоить-то теперь? All of this goodness, it comes in a gorgeous new charging case that is slimmer and 32% lighter. It looks like it они же $300 вроде лишь писали. And it gives you 8 additional charges for Я up to просто видел 36 total hours of довольно use. классное предложение на Авито, я прям практически готов был купить в какой-то момент. And beyond all of this, we've also got some totally new features coming to smart glasses for the first time ever. Что для меня абсолютно бесполезные получаются очки. Без Creators are always looking for better ways to share their point of view. Да, на Авито, кстати, их можно недорого найти. It's a truly unique way to let your followers see what you're seeing in real time and let them participate in your experience. You can stay focused on what you are best at, and your followers, they can see it all from your perspective. Let's check out how easy it is to live stream from your glasses. Вот правда интересно. Simply start your life from Instagram or Facebook Прямо the из way you Инстаграма always или из do. Фейсбука можно A запустить glasses трансляцию. icon will Появится automatically show up иконка right очков there in the app. прямо в приложении. When you double click on your glasses, you Дабл-клик в immediately очках, switch from your и phone вы camera to your транслируетесь glasses уже camera. с очков. You can toggle back and forth И можно легко throughout the live stream перемещать точку and to keep you взгляда present and in the телефона moment. на очки и A обратно. simple touch and hold on the side Ну, of это your очень glasses крутая техника, anytime. правда, удобно. And you can hear how many people are watching you live and a readout of the most recent comment. И когда вы только сможете, да, смотреть на телефоне. Our smart glasses help people connect in ways that just are not possible on any other device today. Нет ничего такого We другого. cannot wait to see what creators will share from this new perspective. Ждем, что сделают креаторы. Ну, в данном случае The other говорят, new feature, креаторы не AI. разработчики. As Mark mentioned earlier, Новая we функция, have been искусственный working to интеллект. bring the power of AI into all of our Мы products. хотим And starting in the US, ставить искусственный интеллект во smart все glasses will наши be our first устройства. device with Meta AI built in. Это первое устройство, которое Meta AI can help встроено. you be more creative. It can inspire you with new ideas, Это and голосовой it can помощник, deliver при you этом, useful как information. Цукерберг And it does говорил, it all on the он go, имеет доступ hands-free. к информации в реальном Let me времени. share with you how I То есть он personally должен use помочь this. там, в навигации. So, Ну, I'm great at taking он увеличит videos какое-то on my взаимодействие cat, с интернетом. Chipotle, Должно быть Adobo, круто. but I'm not as good at writing funny captions for Instagram. So when I take a video like this with my glasses and I want to share it, I can ask Meta AI to help me Видео out и with what to хочет say. его Hey Meta, отправить. write me a funny caption for my cat Adobo running on his wheel. Adobo the cat, where exercise meets existential crisis. Hashtag cats of Instagram. Hashtag cat Много wheel. неловко на это смотреть. Смешную подпись делать искусственный интеллект для Инстаграма. Ой, Now that my кошмар. cat has had its workout, it's my turn. Мне, конечно, это I правило, что для love поста в spending time Инстаграме in Sedona. сделать подпись, And when I'm there, это I'm обычно always самое taking сложное, impromptu может уйти на это хоть даже When полчаса. I'm on the move though, Но и Meta проверять по AI искусственному can help me интеллекту come up я with пока не ideas готов. for where to go. Hey Meta, what's a short hike in Ничего, в Sedona будущем. that has gorgeous views? A nice short hike with beautiful views in Sedona is the Cathedral Rock Trail, a moderate climb offering stunning red rock formations and breathtaking vistas. Meta AI makes your smart glasses a whole lot smarter. Мета And it's делает going to ваши get умные even очки more умнее. powerful with real-time search capabilities. Soon,
You'll be able to get up-to-date information on nearly anything. Restaurants, Вы hotels, points сможете of получить interest, and информацию о news. чем угодно с помощью And вашей on почтовой top истории. of being able to speak to Meta AI, soon you're going to be able to show it things using the camera. Вскоре вы If I'm сможете out on my показывать hike вещи с and I помощью see something камеры. interesting like this, I Ага. can simply ask Meta AI То to есть это tell в me about следующем what it году is будет. that I'm looking at. Мета скажет, Based на on что the ты image from the смотришь только camera, в следующем it can году. give me the Пока это answer. не готово. This is the Chapel of the Holy Cross. It was commissioned by local sculptor Marguerite Brunswick Stod and inspired by the Empire State Building. Ну, то, что они пример показывают, это, As our конечно, AI models get весьма more powerful, слабо верится, your пока что он glasses так will get такое more сделает. and more Ну, useful. наверняка кошку он And от we all собаки know сможет this. отделить. AI is getting better fast. We think you're gonna love all the different Искусственный things интеллект that you сильно can do прогрессирует. with these glasses. Это They're loaded with better tech and new правда. features, and the price still starts at $299. $300. You can pre-order right now. And заказ we will прямо hit сейчас. retail stores on Right October now. 17 in 15 countries. 15 My team and стран. I, Как много. we truly had a blast building this for you. And from the bottom of our hearts, we know you are going to love this. Мы Cheers. знаем, что вам это понравится. Всем спасибо. That's it. Oh, we are live. На сайте пока нет них предзаказа еще. Hey, Meta, call Eric. Calling Eric. Yo, what's up? Yo, Eric, yeah, let's go with the silk. Hey, Meta, send a photo to Mom on WhatsApp. Say cheese. Cute. Hey, Meta, what mocktail pairs well with an avocado pesto pasta? A refreshing cucumber lime mocktail pairs well with avocado pesto pasta. Wow, that's fire. What does it sound like? It's like all around me. Hey, Meta, take a video. All right. Как на скалолазании? Как бы на скалолазании в шлеме надо быть. You look Или good. что это What else вообще? can these do? It's been an incredible year in AI, both for the industry and here at Meta. Earlier this year, we introduced our family of large language models named Llama to researchers. В начале этого года And мы we received релизнули overwhelming Llama. interest, not only from that community, И очень but много also людей from заинтересовались в этом. developers and companies who Много are all разработчиков seeking an компаний open model заинтересовались этим. for innovation Потому что control. это открытая модель. So in July, we released Llama 2, our Это next недавно generation with мы open access for the Llama 2 industry. And the response has blown us away. И Since releasing Llama, обратная связь we've нас seen a lot of поразила. momentum and innovation, with more than 30 million Больше downloads. 30 миллионов And загрузок. 10 million of those were just in the 10 last 30 миллионов days. было за последний месяц. Для разработчиков это действительно And the open source большая community has also цифра. really embraced our models. They fine-tuned and released over 7,000 derivatives. Они сделали And on множество average, различных моделей. across standard benchmarks, they've improved our performance by nearly 10%. We've also added industry partners like IBM and Cloudflare and Google Cloud. Партнеров появилось. And today, we're thrilled to announce an expanded relationship with Amazon Web Services as our first managed API partner for Llama 2. Теперь будет связь. Это So now organizations of all sizes can access our models on Amazon Bedrock, where it's going to be easy to get started, customize, and integrate Llama into any application using just an API key. Now, we've made a lot of progress, but our journey with Llama is just beginning. We're continuing to invest in the next generation of AI models, and I look forward to telling you more about Llama 3 next year. Llama 3 также будут говорить. So let's talk about today and how we're leveraging technology from Llama 2 alongside research advancements we've made in other areas like image generation to deliver some of the experiences that Mark introduced earlier. Let's talk about our conversational AIs first. Everyone speaks differently, and truly conversational AIs will need to as well.
we wanted our AIs to feel engaging and not robotic. So we took this into account when we were building on top of Llama 2 to create our initial set of AIs. The first thing we did was create specialized data sets that are anchored in natural conversation. This helped us refine our models so our AIs respond in a conversational and friendly tone. Next, we lengthened our model context to improve performance so that our AIs are capable of these deeper back and forth chats rather than these short threads. And last, we optimized our output length for different form factors like mobile or smart glasses so that our AIs won't give you a novel when you just need a sentence. And as Mark mentioned, we also created the AI Studio, which is a platform for creating and testing and sharing AIs across the company and our products. This platform also enabled us to build our AIs in a safer and more responsible way. If you've spent any time playing with conversational AIs, you probably know that they have the potential to say things that are inaccurate or even inappropriate. And that can happen with ours too. This is why we've taken many steps to mitigate those challenges by building responsibly and prioritizing safety from the very start. This includes following our own responsible use guidelines that we opened publicly with Llama 2. We established strong safety layers on the inputs and outputs of our models. We spent thousands of hours red teaming our AIs with experts. And red teaming is an iterative process where you try to get the model to say harmful things, then apply fixes and repeat. We're also releasing system cards alongside our AIs so we can be transparent. And people can understand what's inside and how they were built. Large language models are amazing pieces of technology, and you can integrate them with other software services like search engines and trip planners or even code interpreters. And with Meta AI, we saw an opportunity to take this capability and create an assistant that can do more than just write poems. So behind Meta AI, we built an orchestrator, and it can seamlessly detect a user's intent from a prompt and route it to the right extension. And the first extension we're making available is web search. So if your query requires real-time information, Meta AI will automatically ask Bing to get you the answer. Whether you want to know the history of Eggs Benedict or how to make it or even where to get it from San Francisco, Meta AI can help ensure you have access to the most up-to-date information through the power of search. Now, our conversations can happen in ways that go beyond words. Pictures and images have become a huge part of how we chat. That's why we integrated an image generation model called Emu into Meta AI. And with Emu, we can now create beautiful, high-resolution images in just 5 seconds. Outside of Meta AI, we took Emu and we used it to create new visual experiences across our products, starting with stickers. And stickers have become a huge form of communication, with billions of them shared each month across our apps. We wanted to take this extremely popular feature and reimagine it with AI to provide people infinitely more options for self-expression. And one of the cool things behind AI stickers is that it leverages both our language and our image generation models. And combining these modalities helped us improve the style, the diversity, and even quality of what we could create. And our AI stickers are really fast. It only takes about 3 seconds on average to generate multiple options that you can share instantly. Okay, people love taking photos and sharing them across our platforms. Our AI media editing tools will let you do that in new ways. And we call them Backdrop and Restyle. And they're coming soon to Instagram in the US. With Restyle, you can create a new dimension of visual flair to your photos. By just saying a simple word or phrase, you can now reimagine or create any filter that you can think of. So, if you feel like infusing, a cozy vibe, you can type crochet.
Or if you want to add a more artistic look, you can just type watercolor. And Freestyle makes this really easy. And with Backdrop, it leverages one of our most popular model releases from this year, Segment Anything. And it can cut out any object in any image with just a single tap. So now, you can reimagine your background and change the scene with just a few taps. I might type something like surrounded by puppies, and this feature will give me an entirely new story for my photo. All right, so I covered some of our new AI products and features and some of the technology that's powering them. It's early days, and we are just getting started. We've worked hard to build this amazing foundation. So on behalf of the whole team, we can't wait to see what you all do with this. Thank you. I've been trying to drag my friends out to experience this. So I turned to Meta AI for some help. Imagine a picnic overlooking a gorgeous sunset on a mountain. Who can resist? Everybody needed a little help doing some last-minute planning. Look at us now. Success. A little extra help goes a long way. It's so great to be here to talk a little bit more about what went into building our AIs. We've taken a unique and very meta approach to creating them, and there are lots of them coming. To design the initial set, we collaborated with internal and external experts across a range of disciplines, like writers, producers, and user researchers, along with our civil rights, diversity, and technical teams. To build a set of characters that reflect the wide array of interests that people have, whether you're looking for travel tips, gameplay, advice, or just a great conversation. These AIs offer Ну да, да, согласен, мне тоже так кажется. Ну и в целом некоторые функции искусственного интеллекта были довольно интересны. Есть такое, согласен, да, в этот раз коннект поинтереснее. Без Джона Кармака теперь, правда, но Ну что ж, тоже хорошо. Зато, да. Третий, говорится, самый лучший шлем. VR-шлем, лучший VR-шлем, который только есть. Ну да, так, относительно, с оговорочками. Ну, в целом, и, конечно, есть буквы в их словах. Но условия. Есть устройство с лучшим качеством изображения, большим функционалом. Ну, в целом, если смотреть по всем параметрам, конечно, Quest 3 действительно хороший шлем. Лучше Quest 2 и лучше Пик 4. Да, да. Сейчас посмотрим Пика 5. Ну, видимо, в следующем году выйдет, может быть, он будет лучше. Ну, посмотрим. Да, интересно, что будет делать Пика 5. А вообще, если Пика 5 сделают, исправят линзы и сделают то разрешение, которое они говорят, и картинка, если картинка будет хорошая, то это самое важное. Ну, они наверняка смогут сделать подешевле, чем Quest 3. Ну да, да, есть возможность. Посмотрим. Конечно, лучше, но он и дороже стал. Заметно дороже причем. Тут $300, $500, это большая разница. Да, но у них же
Раньше же квест 2 тоже стоил там 40, по-моему, $400 и 500 на 256. Они потом сделали скидку на них. Ну, он вышел, когда квест 2 вышел, он стоил $300. Потом цена поднялась на 400, потом снова 300. Ну, можно. Ну да, они же, это главный был, была главная фича, что он стоил всего $300. Но они здесь, конечно, целенаправленно сильно снизили цену, чтобы сделать все очень доступным. Что, в принципе, они смогли сделать. Не, ну $500, ну, хорошая цена для него, конечно, все равно справедливая. Но теперь все равно не такая доступная, как квест 2. Не такая, да. Ну, я думаю, будут покупать квест 3. Если будет. Ну да, скорее всего, как что-то лучше, чем квест 2. Но если дороже. Все-таки это практически... В России это будет практически в 2 раза дороже. Да. Как 2 квеста вторых. Но по качеству картинки это будет в 1,5 раза. Ну, хотя, в принципе, между квестом 2 и квестом 3, наверное, ну, как поколение шлема, можно сказать. Там есть преимущества, над которыми стоит задуматься. Даже панкейк-оптика, как мета. О, снова босс. Мой любимый персонаж здесь. Artificial intelligence, Внешняя реальность. smart glasses, you guys catch all that? Working my repetition game in. Еще помните. Да-да. This is a big year for new technology hitting the market. Большой And it is для нашей области. to forget how far we've come in just 1 year's time. Right? We now have mixed reality that can combine your physical and digital worlds. Который может совместить наш That is реальный и not виртуальный мир. possible on any other То, чего category of никогда device. невозможно было And сделать we can на do all других of that устройствах. while still delivering Мы all все the это можем wonderful, сделать, fully immersive experiences that only также VR can все offer. еще You know, these давая headsets, опыты they're just виртуальной designed from the ground реальности, up полный VR. to go mainstream and mass market. If you were at home and you were playing a drinking game to this keynote, all of it, mainstream and mass market, those are your keywords. You'd be in trouble right now. Right? Like every social technology that we build, we have worked hard to make them as accessible as possible to as many people as possible. That is and how it will always be how Meta chooses to innovate. And now, we have artificial intelligence that can help us be more expressive, more connected, and more productive. Больше It'll выражаться, make your Instagram feed more creative, быть более продуктивными. make your group chats more lively, Наши make your групповые virtual чаты будут worlds более on живыми, Quest more vibrant. виртуальные миры будут And all более of that is яркими. built on an open source Все foundation это на open that source technologists foundation, around the world can на build on базе and open improve. source. Each one of these innovations is Все эти pretty good on its own. инновации I сами think по you'll себе agree. хороши. But when you zoom out, Но I think you когда can see how they hold the отдалишься и promise to make something посмотришь even все better это целиком, altogether. Our new smart то glasses увидишь, что give you a это glimpse of the way these настоящий прорыв. two technological pathways eventually intersect. Right? Ну, The очки glasses take some of the могут most показать fundamental то, на parts of our что digital and в будущем physical будет lives and bring them способны together. Digital и lives, things like технологии. taking a photo and sharing it with friends, right? Делают And the physical life проще of being present with people. And they integrate them together. So instead of choosing between, фотографировать и передавать фото и staying видео, connected and being быть present, вместе, на one связи, becomes more naturally a part of the это other. становится But the addition of более artificial удобно intelligence делать. is something entirely different, right? That takes us Это much искусственный closer интеллект, to our нечто goal другое. of a metaverse, Это of augmented reality, стать blending ближе к physical and цели, digital together, not just in immersive чтобы headsets, but also совместить in the physical виртуальную world. реальность и Right, so along with the VR. progress that we're making in avatars and in Horizon, Мы делаем it should be прогресс в clear том, that we чтобы are делать steadily moving towards аватары that vision of the metaverse that we более first laid out проработанными. here at Connect in 2021. I cannot express to you genuinely enough what a privilege it is to get to work on these next generation of technologies, Горжусь работать над not just to bring them следующим into existence, над but to do следующим so in a поколением way этих that makes them технологий. as accessible as possible to as many people as Опять же, possible. чтобы как можно больше I want to людей thank you all смогли for being here использовать. today. I Спасибо can't всем, wait to see what you all кто build, был and I здесь. can't wait for what's next. Thank Жду you. не дождусь новых наших вещей. Вот. Завершающая речь. Ну, прям вдохновляет. Ну да. Жаль, конечно, большинство этих функций у нас не работают в России, но
Если они есть, то в любом случае прогресс. Но ревью короткий, маленький. После третьего уже теперь коробочка сильно меньше, чем после второго. Да, да, это, конечно, тоже неплохо. Удобно. Да, теперь будет. Но отслеживание рук должно сильно лучше быть, благодаря камере глубины. То, что они на пианино играют, я думаю, это не зря не показывают. Потому что без камеры глубины отслеживания рук сейчас недостаточно, чтобы делать что-то точное. Да, надо будет тестить. Ну это обязательно, да, только так Надо сразу. тестить. Придут. Надо будет один потестить, да. Ну, качество оценки там реально будет лучше. Это самое главное. Ну, конечно, немного как Марк Цукерберг много расстроится, когда узнает, что большинство все-таки берут его шлем, чтобы подключить к компьютеру и больше ни для чего не использовать. Причем это, ну, в целом подавляющее большинство использует именно так. Хотя, ну, не так уж и мало людей используют его так же и в автономном режиме, но больше как дополнение. Ну да. Действительно. Не, ну здорово, да. Хорошая была презентация. Акции меты, наверное, поднимутся. Ну, думаю, должны, потому что все-таки ничего плохого они не сделали. Действительно показали новый продукт, который будет, да, который действительно хороший. Судя по тому, что сказали. Да, ну и да, и квест 2, получается, также будет продаваться. Вот. Видимо, ну Да. как раз, да, и ценовая политика. Ну вот есть шлем подешевле и шлем, лучший шлем в мире, подороже. Да. Да, да. Ну здорово, здорово. Вот. Давай заканчивать, наверное, тогда. Да. В принципе, все, они уже закончили. Получается, основные три вещи. Это квест 3. Как мета, смарт glasses. Как там название из 5 букв было, из 5 слов было какое-то длиннющее. Как-то них Ray-Ban, мета, смарт glasses. Вот. Ray-Ban, мета и смарт glasses. Ну да. Ну и про искусственный интеллект. Да. Кстати, вот уже они на сайте появились. Что здесь покажут? Ray-Ban? Да. Квесты. Ray-Ban и квесты на мета появились. Ну только... Вот эти Ray-Ban. Ну вот я на трансляции показываю. Вот хедлайнер новый. Хедлайнер Transparent. Вот, блин, а что-то, конечно, Transparent они... может быть, есть такие... О, такое. Недоступно пока. Ну, блин, красота какая. Прозрачные умные очки. Даже если они не работают, они все равно выглядят нормально. Прикольно. Мне нравится. Да, Ray-Ban, они хорошие вот эти методы. Даже вот эти сторис первые такие интересные. Ну, я даже не думал, что мне захочется такие очки, но, как оказалось, захотелось, потому что, ну, это как минимум очки солнцезащитные, что очень даже удобно летом. Ну и они действительно можно с интересными фичами. Они так и не сказали, правда, что там по времени работы и
И похоже, что все еще 30 секунд максимум можно записывать. Что, конечно, если это правда, то это будет очень грустно. В А следующей вот, кстати, версии можно будет. характеристики есть. Да-да. Так, что здесь размеры, 12 мегапикселей. Так, ну фото, видео. Да, 30 секунд, походу. Нет, 30 кадров в секунду. Но он не пишут, сколько максимум по времени может записывать. Не пишут, но да, они указали, что 100 плюс видео 30-секундных. Вот. И вот что-то мне подсказывает, что раз они так пишут, значит, наверное, 30-секундные только видео. А, да, 30-секундные, да, понятно. Все еще 30 секунд. Все это только для сторисов. И то даже, ну, для поста в Инстаграм мне 30 секунд не хватит там, чтобы видео какое-нибудь на велике записать. Обычно это минута. Ну да, тогда не очень удобно. Для трансляции можно зато использовать. Можно на велик ехать и трансляцию делать сразу Ну, я же. не представляю, насколько там будет трясти. Но с GoPro тоже можно трансляцию делать. Ну да, да, там же стабилизация-то вряд ли есть Не, нормальная. они сказали, что есть стабилизация. Ну, конечно, она не будет такая же, как на GoPro, но я думаю, лучше, чем без нее. Там же у них они говорили про стабилизацию немного. Ну, это больше все-таки не для экшен спортов. Хотя они, конечно, показывали, как они прыгают парашютом в Ray-Ban сторисах, но там не ловит 4G, к сожалению. Ну, как бы да, и Wi-Fi нет. Да, неудобно, неудобно. Только из-за бортового. Ну, как-то так. Ну да. Ну, понятненько. Ладно. Можно тогда трансляцию заканчивать. Да. Было интересно. Было действительно интересно. Если Да. следующий, даже интересно будет, что будет в следующем году. Я думаю, еще не скоро новый шлем будет у них. Не, теперь я думаю, Quest 3 на года 2 точно. Вот. И Ray-Ban на года 2. А там дальше посмотрим. В 25-м, может быть, что-то будет. Ну, если, конечно, они не решат Quest Pro обновить в следующем году, например. Было бы интересно. Будет, конечно, интересно, да, что для разработчиков. Или с отверженным глаз. Тем более, раз они что-то про бизнес говорят, то вот как раз типа бизнес-версия Quest Pro, допустим. Ну, интересно. Надо посмотреть. Да. Посмотрим вообще. Ну да, завершаем трансляцию. Ну да. Вот. Давай тогда тоже. До связи. Всем удачи.